Uh, Today we are going to discuss, this is going to be our last class activity discussion. As you would witness uh, according to our course outline. So this is going to be the last class in the sense we have completed all the course content except one particular aspect. It is about the pivot table. In the today's discussion, I'm going to take that uh, into consideration, and I'll be discussing that as well. So with that, we would have completed our syllabus 100%, right? So we able to complete everything what I promised. Then in the next class, as I discuss, so what we'll be doing, we'll be discussing a mock paper. It is a your exam. It is something similar to your examination. So therefore, your participation is highly expected in the next class. So not only that, I might make it available uh, within 1 to 2 days. I'll make them available. So then you have nearly 2 weeks time to attempt that. And I really want you to attempt that questions and come to the class. So our discussion of that mock paper I'm planning to do as we used to do the class activities. So I want you to attempt that, and I'll be taking your answers, and then only I'm discussing. So rather than that, I'm not going to produce an answer and discuss it, and the discussion would be based on what you may do, right? එතකොට පුතාලා තව දවසක් දෙකක් වගේ ඇතුළත available කරන ඔයාලගේ mock paper එක. එතකොට සති දෙකක වගේ කාලයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක try out කරන්න. එතකොට ඒක ඔයාගේ final exam එකට ගොඩක්ම similar වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් manage කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට final exam එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ class එකේ මම කියන්නම් කොහොමද අපේ way forward එක. එතකොට පේනවා environment එකේ situation is getting worse and worse. So therefore, we might find it challenging to conduct your examination. So, but in the next class, probably we are meeting 27th, if I'm not mistaken. Our next class, yeah, and 27th, I'll be able to inform you that how we are going to exactly how we are going to proceed. But even before that, so if we come to a particular decision, so we may communicate that to you. So in fact, we have two options. So the one option is to straight away go to the second semester and start your lectures and conduct them. And in the meantime, the country situation is getting better, then we can take you physically to the university and conduct the examination. So that is one option. Or otherwise, so before we go for the second semester, we need to conduct your exams in a online mode, which has to be approved by the faculty. So subject to the faculty approval, we need to, we are planning to conduct them online. So that is going to be the two options what we have. But then I might confirm what is the option that we are going to proceed with. What is the option we are going to proceed with. So අපිට options දෙකක් තමයි පුතාලා තියෙන්නේ. එතකොට එකක් අපිට පුළුවන් straight away second semester එකට යන්න ඒකේ lectures ටික පටන් ගන්න. ඒ අතරතුර රටේ තත්ත්වය හොඳ වුණොත් ඒ වෙලාවට ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකට ගෙනල්ලා physically exams ටික තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් online mode එකකින් assessment යන එක. ගිය අවුරුද්දේ අපි ඒ විදිය online mode එකකින් තමයි assessments ගියේ. නමුත් අපි ඒක බලන්න ඕනේ faculty එකත් එක්ක discuss කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඒ options දෙකෙන් මොකක්ද කරන්න කියන එක මම ඔයාලව inform කරන්න. Right? Okay. Then let us move to the discussion of class activities, right?
So in the last video, I discussed two applications. One is about scheduling the workforce. The another one is about the transportation or distribution related question. So those are the two applications what I discussed in the lecture. Then I have taken one question that is to cover the transportation, which is going to be the challenging one. But I think you would have successfully managed it. We'll see. So if you go to the question, you can see the big deal company produces an identical product and distribute products to the local market. The company has three manufacturing plant in three locations, namely Dambulla, Nittambuva, and Matali. Through the product, though the product is identical, the cost of one unit is different at each plant. So you are doing identical product, but the cost is different. In Dambulla, Nittambuva, and Matale, you can see the unit cost, the 140, 154, and 131 respectively. And also the capacity of each of these plant is provided. In Dambulla, you can do 1,000 units, Nittambuva 1,500, and Matale 1,750 units. So that is the maximum capacity. The company currently distributes its product to Colombo, Kandy, Kurunegala, and Kegol districts. The estimated demand in each district is given below. It's 800, 750, 975, and 1,100. The estimated transportation cost per manufactured unit from each plant to each demand point is given below. Okay, from each of the plant to each of the delivery points, the cost per unit is provided. Then what is required? Determine the number of product to be manufactured at each plant while satisfying the demand to minimize the total cost. So you need to manufacture, you need to decide what is going to be your production plan, and that particular production plan need to satisfy the demand, as well as you need to minimize the total cost. You need to minimize the total cost. So that is going to be the requirement. Right. So පුතාලා කොහොමද මේක manage කරගත්තද? Can we refer to your answer? Probably stop the sharing. Yes, how is your position? So did you manage to do that? Ask me. Did you manage to do that? Excuse sir. Yes. Did you manage to do that? I have a doubt on. Okay, that's fine. If you have attempted, then we may see that and we can discuss together. මට පොඩ්ඩක් ගැටලුවක් වුණා කොස්ට් එකට ඉන්කර් කරන්න ඕනද කියලා යුනිට් මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක ඒක ගන්න ඕන පුතාව. ඒ දෙකම එකතු වෙන්න ඕන distribution එකයි transportation cost එකයි දෙකම. මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක එන්න ඕන පුතා. ඔව් manufacturing සහ transportation cost කියන දෙකම තමයි තියෙන්න ඕන cost එකේ. මම මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක ගත්ත නැහැ. ඒක නිකන් add කරන්න විතරයි තියෙන separately. answer එකට. So that's not going to be a challenge. Yeah. Or let us see someone else. Yeah, good. It is good to hear that you have attempted. Ask me. Yeah. How about Vinodya? Konta ektarada? Yes, sir. Yeah. So shall we see your answer? So it's not a problem. It does not need to be perfect. Even if there are any mistake or anything, you can correct it. Right. Good. Right. Okay. So here, yeah, you have done it exactly correct. So good job.
හරියට මේක කරලා තියෙනවා correct. හරි. අපි එහෙමනම් බලමු ඉස්සරවම කොහොමද කරේ කියන එක. right. උදාහරණ පුළුවන් නම් ඒ ආන්සර් ටික දැන් අයින් කරමු අපි. අපෝසරයක් මේක කරලා පෙන්නමු. right. okay. හරි. අපි ඒතකොට බලමු ඉනිෂියලි ඔය අරගෙන තියෙනවා තිබ්බ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික. යුනිට් මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක අරගෙන තියෙනවා එක තැනක. ඊට පස්සේ ඔය ඩිමාන්ඩ් එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් කොස්ට් ටික අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය හොයාගන්න ටෝටල් කොස්ට් එක. right. good. එතකොට අපි මුලින්ම කරන දේ තමයි ආන්සර් එකට ස්පේස් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔයා ඒක උඩින්ම අරගෙන තියෙනවා ඒ ස්පේස් එක. it's okay. එතකොට ඒ ස්ට්‍රක්චර් එකේදී අපිට පේනවා එක පැත්තක තියෙනවා අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලාන්ට් එකනේ. දඹුල්ල, නිට්ටඹුව, මාතලේ විදියට. ඊට අනිත් පැත්තේ අපේ තියෙනවා කොළඹ, කැන්ඩි, කුරුණෑගල, කීකෝල් විදියට. right. එතකොට ඒක හරි. එතකොට මුලින්ම අපිට කරන්න පුළුවන් අපි ඇසියුම් කරන ලෙවල් එකක් දාගෙන යන්නේ. අපි හිතමු එක් ප්ලාන්ට් එකේ අපි ඒකක 100ක් හදනවා කියලා හිතමු. එතකොට ඔයා නිකම් ෆිල් කරගෙන යන්න 100 ගානේ අපි හැම එකෙම ෆිල් කරගෙන යමු. can fill 100 each, right? මම හිතන්නේ දැන් ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ උදාලට. ටයිප් කරනකොට වඩා right. අපි දැනට නිකමට හිතනවා හැම පැත්තට හැම ඩිස්ට්‍රික්ට් එකකටම අපි ඒකක 100 ගානේ ඩිලිවර් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි පොදා අපි අයින් කරමුද වැලියුස් ටික දැනට මේ total production එකයි capacity එකේ තියෙන වැලියුස් සහ total distribution ඒ ටිකත් අයින් කරමු. ඒත් අපි කරලා පෙන්නමු. right. okay. ඊට පස්සේ අපි මේක horizontal axis එකේ එකතුව ගත්තොත් horizontal axis එකේ චුට්ටක් ඉන්නකද right අපි එකටම කරමු විනාඩියක් right හරි අපි ඉස්සරහම ගමු දැන් total production එක කීයද කියලා හොයාගමු. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් total production එක work out කරන්න. ඒකට අපිට එතන simple sum function එක apply කරලා පුළුවන් එක plant එකේ කරපු නිෂ්පාදනය කොච්චර කියලා බලන්න. ඒක අපිට පහළට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට පේනවා දැනට තියෙන තත්ත්වය තමයි අපි සෑම ප්ලාන්ට් එකකම ඒකක 400ක් ගානේ නිෂ්පාදනය කරනවා. දඹුල්ලේ 400යි, නිට්ටඹි 400යි, මාතලේ 400යි ඒ විදිහට. එතකොට අපි මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අපිට ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තිබුණා මැක්සිමම් කැපැසිටි එක. එතකොට මේ කැපැසිටි එක එක්සීඩ් කරන්න බෑ. මොකද අපි තියෙන කැපැසිටි එකට වඩා අපිට හදන්න බෑනේ. එහෙනම් පුතා අපි මේ කැපැසිටි කියන එක තව එක සෙල් එකක් shift කරලා අපි h කියන එක කොලම් එකට ගන්න පුතා. කැපැසිටි කියන එක එතන h කියන එකට අපි ගමු. right. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන කැපැසිටි ටික දාගන්න නේ. දැන් තියෙන කැපැසිටිස් ටික දාගමු. question එකේ දීලා තියෙනවා 1000යි 1500යි 1750යි විදිහට. එතකොට දෙන ලද ඕනෑම තත්ත්වයක් යටතේ මේක එක්සීඩ් කරන්න බෑ. එතකොට අපි මැදින් දාගමු මේක අඩු හෝ සමානද කියන එක. දැන් අපි G කියන කොලම් එකේ එතකොට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් total production එක අඩු හෝ සමාන. right. විදිහට කොටම පෙන්නගෙන යනවා. එතකොට මේක අපේ එක constraint එකක් ඇත්තට. හරි. ඒක තමයි අපේ production එක. ඊට පස්සේ අපි යනවා distribution පැත්තට. right. එතකොට අපි එක් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට කොච්චරක් ඩිලිවර් කරාද? ආපහු පුළුවන් අපිට අර වගේම ගන්න සම් එකක් දාලා ඩිලිවර් කරපු ප්‍රමාණය. right. good. හරි. එතකොට මේ තමයි අපි එක් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකට දැනට ඩිලිවර් කරන ප්‍රමාණය. එතකොට එතනදිත් අපිට ඇත්තටම කන්ස්ට්‍රේන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? අපි ඩිමාන්ඩ් එක මීට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක තමයි අපේ රික්වයර්මන්ට් එක. එහෙමනම් අපිට
එතනත් ගන්න පුළුවන් තව සෙල් එකක් අපි ගමු 10 වෙනි එකට 10 වෙනි රෝ එකට ඩිමාන්ඩ් කියන එක. මේ ටික පොඩ්ඩක් පහළට යවලා පුතා. දැන් දිස්ත්‍රික්කය ටික චුට්ට පහළට අරගෙන ස්පේස් අරගෙන හරි එතන ඩිමාන්ඩ් කියලා ගන්න. right ටික කොපි කරලා ගන්න පුළුවන්. good. හරි. දැන් එතකොට අපි දන්නවා total distribution එක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕන මේ ඩිමාන්ඩ් එකට. මොකද අපේ purpose එක තමයි ඩිමාන්ඩ් එක meet වෙන එක. හරි පුතා ස්පේස් එක ගන්න. එදා එක ළඟ වගේ තියෙන්නේ. අපි චුට්ටක් ඒක ඇඩ් කරගමු නේ. right. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩිමාන්ඩ් එක total distribution එක වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක වැඩි අනිත් පැත්ත නේද? distribution එක වැඩි හෝ සමාන. right. distribute කරන ප්‍රමාණය වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ 800ට වඩා. එතකොට මේ විදිහට අනිත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකමත් එහෙමයි කැන්ඩි 750ට වැඩි වෙන්න ඕනේ වැඩි හෝ සමාන කී ගෝල් 975ට වැඩි හෝ සමාන ඒ විදිහට නේ. sorry කුරුණෑගල 975ට වැඩි හෝ සමාන කී ගෝල් 1100ට වැඩි හෝ සමාන විදිහට. okay. now that is the structure. එතකොට ඔන්න ඔය ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මුලින්ම අපි හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් total cost එක work out කරන්න. හරි අපි work out කරමු බලන්න total cost එක. එතකොට අපිට පුළුවන් මුලින්ම sum product එකක් අරගෙන take sum product good multiply කරන්න පුළුවන් මුලින්ම distributions ටික distribute කරලා තියෙන ප්‍රමාණය. එතකොට අපිට මේ section එකම ගන්න පුළුවන් B5 to E7 කියන එක multiply කරන්න පුළුවන්. yes very correct. transportation value. right. එතකොට ඒක අපි okay කියමු. right. ඊට පස්සේ අපිට ඒකට add කරගන්න පුළුවන් very good. add කරගන්න වෙනවා තව sum product එකක් අරගෙන yes total production එක multiply කරගන්න වෙනවා අපේ unit manufacturing cost එකකින්. එතකොට එක් site එකේ අපිට යන manufacturing cost එක තියෙනවා ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. right. okay. ඒ අනුව අපිට පේනවා දැනට cost එක 1,85,245ක් යනවා. ඒතර එතන manufacturing cost එක තියෙනවා ඒ වගේම distribution cost එක තියෙනවා. right. මේ දක්වා මොනවද ගැටලු තියෙනවද කියලා බලන්න පුතාලා. anything if you are not comfortable yes you can let us know. එතකොට මේ දක්වා කරගත්ත එකේ මොනවා හරි පැහැදිලි නැද්දයක් තියෙනවද බලන්න. if you are not comfortable with any just let us know. So when you are working out questions of this nature, the most important thing is structure. So you need to have a structure similar to what we have. You can see in when you come to a table, in the vertical axis, we have taken the district where we deliver, where we distribute, and on the horizontal axis, we have taken the production plant. So we have Dambulla, Nittamuga and Matale. So thereafter, we have assumed a particular production, what we call particular production plan. So we assume that we produce 100 each. And then, so we have taken our constraints, the demand constraint, as well as the capacity constraint. So we have considered that, right? So ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. හරි. එමනම් අපි යමු solver apply කරන්න. You can go to data. අපි data වලට ගිහිල්ලා solver දැන් තියෙන එක අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන් නේ. දැන් තියෙනව ඉවත් කරලා ආපහු සැරයක් කරමු, right? Okay, B21 delete that. Yeah, good. Right, good.
Okay, remove it. Okay. Changing cell, remove. Okay, good. Right. Now we are going to set the objective. බලමු දැන් අපේ objective එක set කරන්න යනවා. ඒතර අපේ objective එක තමයි අපේ cost එක minimize කරගන්නයි අපිට ඕනේ. So as an organization we want to minimize the cost. ඒතර objective එක set කරා ඊට පස්සේ to minimize. හරි. එතකොට ඒක select කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක අපි achieve කරන්නේ කොහොමද? By changing our production plan. Our production plan. So this is going to be our production plan. Yes, very correct. Now we have to add the constraints. Okay. Then constraint එක add කරගමු. ඒතර එක constraint එකක් production එක අපේ constraint එක. නම් අපිට පුළුවන් production එක දෙන ලද තත්වයක අඩු හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ capacity එකට. Right. ඒතර ඒක අපේ constraint එක. ඒතර තව constraint එකක් තියෙනවා අපේ total distribution එක yes වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ demand එකට වඩා වැඩි හෝ සමාන වෙන්න ඕනේ. Right. ඊට පස්සේ අපි කියනවා අපේ production plan එක it should consist of completed units. ඒ completed units වලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන එක integer value එකක් කියලා. Integer values. Right. අපි okay කියන්න පුළුවන් නේද? Constraints තුන ගත්තා. Good. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ non negative criterion එක දෙන්න. ඒකට ඒක දැනට පස්සේ select වෙලා තියෙන්නේ. So most importantly solving method එක simple LP. ඒකට ඒක අපි දැනටමත් select කරලා තියෙනවා. Right. එහෙනම් basic information ටික ඔක්කොම හරි අපි යමු එහෙනම් solve. Right. Good. හරි. අපි answer එකක් ගමු report එකක් විදිහට. Okay, you can say okay. Right. So here it comes the answer. You can see now we have come up with the production plan. So this is it. So in Damulla we are planning to do 1000 units. In Matali we are planning to do 1750 and Nittabuwa 875. දැන් බලන්න පුතා අපේ production plan එක කොහොමද ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. දඹුල්ලේ 1000ක් හැදුවා 1750 හැදුවා මාතලේ නිට්ටඹුවේ 875යි හැදුවේ. එතකොට බලන්න අපි මේ වගේ plan එකකට යන motive එක මොකක් වෙන්න ඇද්ද? නිකමට අපි කල්පනා කරමු. ඒතර ඒක අපි බැලුවොත් පුතා question එකේ අපිට දීලා තියෙනවා එක් plant එකේ මේ product එක හදන්න යන cost එක. දැන් දඹුල්ලේ අපිට 140, මාතලේ 131, නිට්ටඹුවේ 154. එතකොට අපේ preference එක ඉස්සරෝම යන්න ඇත්තේ මාතලේට. එතකොට මාතලේ ඒ නිසා තමයි අපි ඔක්කොම units එක මාතලේ produce කරේ 1750. එතකොට මුළු capacity එකම utilize කරලා අපි හැදුවා. එතකොට ඊළඟට අපි බැලුවොත් දඹුල්ලේ ඊට වඩා cost එක වැඩි හැබැයි නිට්ටඹුවට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා දෙවෙනියට අපි priority එක දෙන්නේ නැති දඹුල්ලට නිසා දඹුල්ලෙනොත් හදන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය හැදුවා. නමුත් නිට්ටඹුවේ අපි least preferred option එක මොකද ඒකේ cost එක වැඩි අපි objective එකේ cost එක අඩු කරන නිසා අපි එහෙ හදලා තියෙන්නේ අවශ්‍ය ඉතිරි ප්‍රමාණය විතරයි. ඒකට 875 තමයි අපි නිට්ටඹුවේ හැදුවේ. So therefore it is logical, right? Similarly distribution එක බැලුවොත් ඒකට සෑම ප්‍රදේශයකම අපි demand එක fulfill කරන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් තමයි deliver කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඊට වඩා වැඩියෙන් හදනවා deliver කරනවා කියන අපේ cost එක වැඩි වෙනවා. දඹුල්ලේ අපිට කොළඹ වල 800ක් ඕනේ වුණේ අපි 800 produce කරනවා. ඊට පස්සේ කැන්ඩි වලට 750ක්, කුරුණෑගල 975ක් සහ කීගෝල් 1100. ඒතර මේ විදිහට තමයි අපි produce කරේ. ඒතර එතනත් අපි cost එක minimize කරන්න බැලුවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි distribution එක. ඒතර distribution එකේදීත් අපි ওই විදිහටම consider කරන්න ඇති අපේ cost එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒතර දඹුල්ලේ ඉඳලා අපිට කොළඹ වලට, කැන්ඩි වලට, කුරුණෑගල සහ කීගෝල් වලට distribute කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනදී අපිට අඩුම cost එකක් යන්නේ දඹුල්ල to කීගෝල්. ඒතකොට ඒ හේතුව නිසා අපිට පේනවා දඹුල්ලේ හදපු ඔක්කොම ටික කීගෝල් වලට යවලා. ඒතර එතනත් අපි cost එක
මිනිමයිස් කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර නිට්ටඹුවේ අපි බැලුවොත් නිට්ටඹුවේ හදපු එක නිට්ටඹුවේ ඉඳලා අපිට ඩිලිවර් කරන්න අඩුම කොස්ට් එකක් තියෙන කොළඹ වලට. එහෙනම් කොළඹ වලට අවශ්‍ය උපරිම ප්‍රමාණය අපි ඩිලිවර් කරා. ඊට පස්සේ තව 75ක් ඉතුරුයි. ඒ 75 ඊළඟට කොස්ට් එක අඩුයි කැන්ඩි වලට. නම් ඒ 75 යවුවා කැන්ඩි වලට. Similarly, from Matale, we have delivered Matale to අපිට පේනවා කොළඹ වලට ඩිලිවර් කරන්න කොස්ට් එක අඩුයි. නමුත් ඒ ඔප්ෂන් එක අපි අරගෙන නැහැ. එතකොට ඊළඟට අපිට අඩුම කොස්ට් එකක් තියෙන්නේ කැන්ඩි වලට. එතකොට කැන්ඩි වලට අපි 675ක් ඩිලිවර් කරා. මොකද මේ කොළඹ වලට ඩිලිවර් කරේ නැත්තේ මොකද නිට්ටඹුවෙන් අවශ්‍ය ඔක්කොම ප්‍රමාණයම සපයලා තිබ්බ නිසා. එතකොට මොකද නිට්ටඹුවේ ඉඳලා කොළඹ වලට අපිට 11යිනේ යන්නේ. ඒක කොස්ට් එක අඩුයි. ඒ ඔප්ෂන් එකෙන් අපි ඒක කම්ප්ලීට් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන අය ෆුල්ෆිල් කරන්න දෙයක් නැති නිසා කැන්ඩි වලට ඇවිල්ලා බැලුවා ඉතුරු අඩුව 675යි. ඒක අපි ඔන්න යවුවා. ඊළඟට කුරුණෑගලට ඩිලිවර් කරන්න 13යි. එහෙනම් මාතලේ ඉඳලා කුරුණෑගල ඩිලිවර් කරා 975. ඒ ටික ෆුල්ෆිල් වුණාට පස්සේ තව ඉතුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතකොට කී ගෝල් වල අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව ෆිල් කරනවා. ඕක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලෑන්. ඒතකොට මේක ලොජිකලි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක ඔයාලට පේනවා. නමුත් ඕක අපිට මැනුවලි කරන්න ගියා නම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට so with the support of this software, so we could easily work that out. So therefore this is a very practical consideration. Very practical consideration. ඒතකොට මේක උදා හරිම practical scenario එකක්. Practical scenario එකක්, right? Okay, good. So Vinodya, thank you very much. Let us ask whether they have questions. Otherwise, we can you can stop sharing. Right. Yes, you have. If you have any questions, now it is the time to come up with. I think though that particular chapter is with them. ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කොස්ට් එකට ගන්නකොට මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එකට මැනුෆැක්චරින් කොස්ට් එක ගන්න පුළුවන් වේද? පුතා දැන් මේ ක්වෙස්චන් එකේ අපේ purpose එක තමයි we need to minimize the cost. So we need to minimize the total cost. So therefore production cost එකයි distribution එකයි කියන cost දෙකම තමයි එතකොට අපිට consider කරන්න ඕන. ඒතර මේ aspect දෙකම consider කරන්න තමයි අපි manufacturing cost එක සහ distribution කියන දෙකම include කරේ. එතකොට කලින් මම හිතන්නේ අපි lecture එකේ discuss කරපු එකේ distribution cost එක විතරයි consider කරේ. නමුත් මෙතන අපි production එකත් consider කරා. ඒතර question එකේ දීලා තියෙන විදිහට තමයි අපි approach කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ question එකේ manufacturing cost එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒ දෙකම consider කරන්න ඕනේ. Total cost එක තමයි අපි minimize කරන්නේ. It is not just the distribution. Because as an organization, all what you need to do is to maximize the profit. In order to do that, you need to minimize the total cost. Right? අපිට total transportation cost එක තමයි reduce කරන්න වෙයි. කියලා question එක කියලා තියෙනේද? නෑ සර්. Satisfy the demand, minimize the total cost කියලා තියෙන්නේ. Yeah, it is total cost. Okay, good. Okay. Okay, so with that, we finish the discussion of class activities. Thank you very much, Vinodha. You have done it perfectly. Good job. Right. Now, as I said, I just want to take you through one particular aspect. That is, in fact, I have provided you with the materials. So it was the VLOOKUP. A simple area, but just to have a look at, right? So මේ VLOOKUP කියන එක ඇත්තට පුතලා අපි discuss කරන්න තිබුණේ as I can remember according to your course outline, there we had something called important tools, no? So important tools and options. Under that chapter,
we were supposed to discuss, but at that time I couldn't do a video recording, right? මට එතකොට ඒ වෙලාවේ video recording එකක් කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මම මේක අද discussion එකට ගන්න. Okay, right. So when it comes to this pivot table, yes, this is a very powerful tool. So I must say that pivot table is a very powerful capability that is available in your spreadsheet package, right? Then what is the primary purpose we use these pivot tables? Or by using pivot tables, what we can do? So මේ pivot tables භාවිතා කරලා අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? So this pivot table would basically help you to do an analysis. So based on the given data set, you can perform different analysis. So I would say you can perform different kinds of analysis in no time. අපි මේ pivot table වලින් අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක බැලුවොත් එතනම මේක අපි analysis tool එකක්. So large scale databases වල අපි වැඩ කරනකොට අපිට පුළුවන් to perform different kinds of analysis in no time. එතකොට ඕනෑම ආකාරයේ complex analysis එකක් අපිට බොහොම අඩු වෙලාවකින් perform කරන්න පුළුවන්. So we call it slice and dice. So you can slice and dice. So in other words, you can analyze the data. You can analyze the data. For example, if you assume a particular data set, database, let's say that you have a given database. Let's say that you are a business organization, so which conduct the business activities throughout the country. So therefore, you have different stores. Let's say that in each of the district, or let's say in each of the province, you have stores, and you will be doing certain products as well. So therefore you have several products as well as it is being delivered in different provinces. So මේ වගේ database එකක් අපි assume කරමු. ඒතර ඔයා products කිහිපයක් කරනවා. අපි හිතමු products 5ක් 6ක් හදන entity එකක්. ඒත් එක්කම ඔයා ඒක distribute කරනවා ලංකාවේ තියෙන සියලුම පළාත් වලට. ඒතර ඒ වගේ තත්ත්වයක අපි හිතමු database එකක් දීලා තියෙනවා sales information. ඒතර එතනදී you can perform different analysis, right? Let's say that you want to take the sales for different products in a particular province. අපි හිතමු යම්කිසි province එකක ඔයාට අවශ්‍යයි මේ එක් product එකේ sale එක කීයද කියලා හොයාගන්න. අපි හිතමු western province, you want to find what is the sales of western province. Let's say the product what you are doing A, B, C, D and E, right? You have 5 products and it is being distributed in all the district, all the provinces, and out of that, let's say that you want to perform an analysis, you want to come up with what is the sales of each of the for each of the product in the western province. The western province එකේ අපි කරපු එක එක product එකට අදාළව කරපු sales කීයද කියලා. එතකොට මේ database එකේ අපිට තියෙනවා. එතකොට ඒක large scale database එකක්. එතකොට එක එක point එකේ අපි හිතමු 2020 අවුරුද්දට අදාළව කරපු sales දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔක අපි manually කරන්න ගියා නම් අපිට ඔක පහසු කටයුත්තක් වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙයි ඇත්තටම sum if එකක් භාවිතා කරලා ඔය purpose එක achieve කරන්න. නමුත් ඊටත් වඩා බොහොම පහසුවෙන් අපිට pivot table එකක් apply කරලා answer එකක් produce කරන්න පුළුවන්. එතකොට sum if function එකටත් වඩා efficiency එකක් තියෙන capability එකක් තමයි pivot table එක කියන්නේ. එතකොට අපි example එකක් අරන් discuss කරමු. එතකොට පුතාලට පෙන්නේ මේක කොහොමද operate වෙන්නේ කියලා. So therefore in a nutshell, this is going to be a very powerful analysis tool and that is applied primarily in the context of large scale databases. So මේක large scale databases වලට තමයි අපි apply කරන්නේ. So now let us see how to initiate this pivot table. So දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ pivot table එකක් අපි initiate කරන්න කියලා. So let me take the
the database that I have provided to you. In fact, there were certain figures out there. Out of that, I want you to go to the data. Data කියන එකට යන්න පුතා. අපි අනිත් ටික delete කරගමු. ඒව මම දැන් මම perform කරපු analysis වගේක් තියෙන්නේ. ඒ ටික අපි ඉවත් කරගමු. පුළුවන් ඒවා වෙනම කරන්න. right. එතකොට අපිට data set එකක් දීලා තියෙනවා. අර අපි කතා කරපු විදියට සමාන. එතකොට year එක දීලා තියෙනවා, month එක දීලා තියෙනවා, stores දීලා තියෙනවා, group එක දීලා තියෙනවා, product දීලා තියෙනවා, units and revenue. එතකොට මේක අපි බැලුවොත් records nearly 1000 records may be there. records 1000ක් විතර තියෙනවා. Yeah, it is 920 odd records are there. එතකොට now series එකක් වගේ තියෙනවා. Now in a situation like this, let's say that you want to perform certain analysis. So when you are doing so, what you need to do first, you need to take this pivot table. Then how do you take that? You can go to insert. Insert වලට යනවා. ගිහිල්ලා you can see the pivot table is out there. Under the table section, the pivot table is out there. So you click on the pivot table. So once you click that, there's a particular dialog box. It is like this. So the dialog box is that you cannot see the Excel sheet that I'm sharing. All right, thank you very much. All right, I'm sorry, I thought that I was sharing the screen. Okay, so let me show that again. So this is the what you call the database that is given. පුතාලට groceries කියලා database එකක් දීලා ඇති. ඒක ගන්න. එතකොට ඒකේ sheets කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි answers produce කරලා තියෙන ඇත්තටම. ඒ ටික ඉවත් කරලා මේ data කියන එක විතරක් තියාගන්න පුතාලා. So if I'm just to show that, එතන මේකේ groceries කියන එක it seems that I cannot restore delete කරපු ටික ගන්න බෑ. මම අනිත් worksheets ටික පුතා delete කරගෙන ඉතුරු කරගත්තා මේ data කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා data කියන එකට ගියත් හරි. data කියන worksheet එකට එන්නකෝ. එතකොට දැන් අපි බලමු කොහොමද pivot එකක් apply කරන්න කියලා. So what you need to do, you are typically in the home tab, go to the insert එකට යන්න. Then in the table section you can see the pivot tables is there. එතන pivot table එක තියෙනවා. So then once you click on that, you would see you would be directed to this particular kind of dialog box. So in that, first it asks you choose the data that you want to analyze. Data set එක මුලින්ම select කරන්න කියනවා. හරි. ඒතර අපිට පුළුවන් data set එක මේ විදිහට select කරන්න. ඒතර ඔයා range name එකක් දීලා තිබ්බත් ඒක ඔයාට පහසුවක්. ඒතර මම මෙතන ඒක apply කරලා නැහැ. ඒ නිසා මම මේක select කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා choose where you want the pivot table report to be produced. එතකොට මේ pivot table report එක කොහෙද දෙන්න ඕනේ කියලා අහනවා. එතකොට ඔයාලා කැමති නම් මේ data set එක තියෙන sheet එකේම ගන්න පුළුවන්. ඒක existing sheet worksheet කියන option එකට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා හොඳයි ඔයා new sheet එකකට යනවා. එතකොට ඒකේ අපිට බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. right? මම එතකොට new sheet කියන option එක ගන්නම් මෙතන. අරගෙන අපි කියමු okay. Right. So once you click on that, you can see you have directed to a new sheet, and also most importantly you can see on the right hand side, in my right hand side, I have this pivot table fields. So this is the most important thing. Pivot table fields කියලා දකුණු අත පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. तर මේක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. तर මෙතනින් තමයි අපි අපේ analysis එකේ අපේ table එකේ structure එක decide කරන්නේ. So depending on our analysis, we can do it. तर අපි හිතමු මේ මෙතන උදාහරණයක් විදිහට අපිට අවශ්‍යයි
එක් ස්ටෝර් එකේ එක් ප්‍රොඩක්ට් එකේ සේල් එක කීයක්ද කියලා බලන්න. දැන් අපි බැලුවොත් data set එකේ වාගේ එතකොට ඔයාලට තියෙනවා විවිධ ස්ටෝර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ තොරතුරු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතුවොත් දැන් අපිට මේ ඇනලිසිස් එකේදී ගන්න ඕනේ එක් ප්‍රොඩක්ට් එක එක් ස්ටෝර් එකේ සිද්ධ කරපු සේල්ස් ප්‍රමාණය. right? එතකොට අපිට පුළුවන් මුලින්ම ස්ටෝර් එක අරගෙන එක ඇක්සිස් එකකට දාගන්න. එතකොට මෙතන පුතාලා බේසිකලි ටේබල් එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. එතකොට ටේබල් එක අපි දන්නවා vertical axis තියෙනවා. ඒ වගේම horizontal axis තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ එකක් අරගෙන අපිට මේ ස්ටෝර් එක අපිට අවශ්‍යයි. අපි ඒක දාගමු කොලම් එකට. right? එතකොට අපි කොලම් කියන එකට drag කරගෙන ඇවිල්ලා drop කරනවා. මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා drop කරනවා කොලම් කියන එක. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා අන්න අපි ටේබල් එක ක්‍රියේට් වෙනවා. එතකොට east north south west කියලා ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒක අපේ එක ඩයිමන්ෂන් එකක්. එතකොට අනිත් එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් කියන එකටත් ගිහිල්ලා ඒක drag කරගෙන ඇවිල්ලා row එකට දාන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවන්න rows වලට ආවා ප්‍රොඩක්ට්. දැන් district එක තියෙනවා east north south west කියන එක. දැන් ඔයා මේ මෙතන අපි ටේබල් ඒරියා එකෙන් පිට ඔයා ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ ෆීල්ඩ්ස් ටික ඩිසැපියර් වෙනවා. ඒතකොට ඒ ටික ආපහු ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටේබල් ඒරියා එකට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරන්න. එතකොට ආපහු ඒක ඇපියර් වෙනවා. දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර් එක හරි. එතකොට අපේ තියෙන ඕන columns labels විදිහට stores ටික east north south west. ඒ වගේම row labels විදිහට අපි තියෙනවා product ටික. එතකොට මේක ඔයාලට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් right. අපි හිතමු මේක අයින් කරන්න ඕන නම් මෙහෙම අයින් කරලා ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එක කොලම් එකට ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්නත් පුළුවන්. ස්ටෝර් එක රෝ එකට ගන්න ඕනේ. පුළුවන්. නිසා මේ ඕනෑම විදිහකට ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් අපිට ස්ටෝර් එක කොලම් එකට අරගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක රෝ එකට ගන්න එක. ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ වැදගත්ම ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ අපිට දැන් මේ ඒරියා එක ෆිල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට වැලියුස් වලට යන්න වෙනවා. එතකොට අපිට මොනවද ගන්න අවශ්‍ය උනේ මේ වෙලාවේ? අපි කිව්වා එක් ප්‍රොඩක්ට් එකේ එක් ස්ටෝර් එකේ කරපු සේල්ස් රෙවෙනියු එක තමයි අපිට ඕනේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් රෙවෙනියු කියන එක අරගෙන ඔන්න වැලියුස් වලට drop කරන්න. ඒත් එක්කම දැක්කා අන්න in no time the answers being produced. එතකොට අපිට පේනවා විනාඩියකින් මේ answers ටික fill වෙලා ඉවරයි. ඒතර ඇත්තටම ඔයාලට මේ outcome එක ගන්න තිබුණා sum if එකක් භාවිතා කරලත් හැබැයි ඒක difficult task එකක්. ඔයාලට at least 4 පාරක් sum if එක produce කරන්න වෙනවා. නමුත් මෙතන අපි විනාඩියක්වත් ගියේ නැහනේ. That's why I told you you can perform analysis in no time. ඒතර විනාඩියෙන් ඔයාලට analysis එකක් perform කරන්න පුළුවන්. right? අපි හිතමු revenue එක නැතුව ඔයාලට මේකට units ගන්න ඕනේ වුණා කියලා. එක් product එක එක් store එකේ sell කරපු units ටික. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් units ටික drag කරලා drop කරන්න. ඔන්න එක් store එක එක් product එක කරපු units ගන්න. See how easy that is. So in no time you can produce that. විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. right? එතකොට මේක අපේ එක ඇනලිසිස් එක. මේ විදිහට විවිධ ඇනලිසිස් ඔයාලට perform කරන්න පුළුවන්. එක අවුරුදු වලට අදාළව ගන්න පුළුවන්. එක මාසයට අදාළව ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉල්ලන විදිහට ඕනෑම ඇනලිසිස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ කොලම් එකට එක requirement එකකුත් අනිත් requirement එක row එකටත් විදිහට දාගන්න එක. ඊට අමතරව දාලා අපිට පේනවා මෙතන filter කියලා option එකකුත් තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ filter එකෙන් කරන්නේ? අපිට පුළුවන් තව dimension එකක් add කරගන්න. දැන් අපිට පේනවා table එක අපිට dimensions දෙකයිනේ තියාගන්න පුළුවන්. එකක් අපි ගත්තා වුණ stores. අනිත් dimension එක product එක. එතකොට dimensions දෙකයි. එතකොට ඒව base කරලා
අපිට sales revenue එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි filter එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් වුණා apply කරන්න කොහොමද? අපි හිතමු අපිට අවශ්‍යයි එක් අවුරුද්දට අදාළ sale එක හොයාගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ සමස්ත කාල පරිච්ඡේදයේටම අදාළ sale එකනේ. ඒත් අපි හිතනවා මේක එක් අවුරුද්දට year wise ගන්න ඕනේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට. එහෙනම් ඔන්න මට පුළුවන් මේක year කියන එක මේ filter එකට ඇදලා දාන්න. right? ඒත් එකම ඔයාලට පේනවා change එකක් සිද්ධ වුණා. මෙතෙන්ට year කියන filter එක add වුණා. දැන්ට තියෙන්නේ මේ all. ඒතර අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා click කරොත් the drop down box, then you can take, if you want to take 2005 you can select that, say okay. And ඔන්න 2005 තත්ත්වය. Similarly if you want to say 2006, this is it. Similarly 2007, this is it. Or even if you want to take the entire thing, just say එහෙමනම් මෙතන අපිට in maximum dimensions 3ක් භාවිතා කරලා අපේ analysis එක perform කරන්න පුළුවන්. right? අපි හිතමු මේක මට නිකන් group wise analysis එකක් අවශ්‍ය වුණා කියලා. ඒතකොට එක product categories base කරලා. ඒතකොට අපිට පේනවා ප්‍රධාන product categories යනවා cereal, fruit, ice cream, milk. ඒතකොට milk කියන category එක අපි ගමු. ඔන්න. අපේ milk වර්ග 4ක් යනවා chocolate, low fat, skim and whole. ඒතකොට ඔන්න milk වලට අදාළ තත්ත්වය. අපි හිතුවොත් අපිට ice cream වලට අදාළ තත්ත්වය ඕන කියලා. say ice cream. ඒතකොට අපි ice cream වර්ග 3ක් sell කරනවා. Similarly, cereal. Likewise, you can see. So these are the different analysis what we may produce. ඔන්න අපි produce කරන එක analysis. right? So අපිට basically dimensions 3ක් අරගෙන මේ විදිහට analysis එකක් run කරගන්න පුළුවන්. right? Okay. So are you clear with that? එතන ඒවා පැහැදිලිව බලන්න පුතාලා. ඒ කිව්ව කාරණා ටික. Yeah. Can you provide me with the feedback? Are you clear with that? yes sir. Right. Okay. Good. So if anything you are not getting, yes, do let me know. Right. Okay. Thanks. Right. Then I'm going to show you one more important thing. It is about these values. So here in the values, you can see at the moment we have taken the revenue. So when it comes to this revenue or when it comes to these values, basically you can take different things in the sense. So let's say that you want to take an average value. So let's say that average sale of each of the product. මේ සියලුම product වල අපි දැන්ට අරන් තියෙන්නේ total sale එක. ඒතර අපි හිතමු අපිට average sale එකක් ගන්න ඕනේ වුණා කියලා. ඒතර ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. Yes, we can do that. කොහොමද අපි කරන්නේ? So you can see, so here when you go to the values, so in the sum of revenue, you can click on that. So you can see there is a drop down menu. You can click on that, the down headed arrow. Then you can see you can go to value field settings. So here the option is called value field settings. So once you click on that, you can see you can take different values. If you want to take an average, you can select average and say okay. So now you can see what you are provided with average sale. එහෙනම් ඔන්න දැන් අපිට මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? average sale එක. එක් product එකේ එක් store එකේ average sale එක. අපි හිතමු මේ එක් store එකේ එක් product එකේ අපිට අවශ්‍යයි maximum sale එක ගන්න කියලා. ඒතර අපිට පුළුවන් ආපහු ගිහලා value field settings වල මෙතන තියෙන ඔන්න max. එන ඔන්න මේ තියෙන්නේ එක් product එකේ maximum sale එක. So likewise you can perform different things. එනිසා අපි එක අපිට මේ values කියන එක customize කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේනවා
විවිධ functions තියෙනවා. ඒකට ඒවා භාවිතා කරලා අපිට කැමති value එකක් ගන්න. If you want to take the minimum, yes, it is even possible, right? So that is another important thing what you need to know, right? So this is about your analysis. Okay, let me again take back the original one. Let's say that we want to take summation, right? Now, one important thing, even if you want to take a kind of a graphical representation, right? So if you want to see the things graphically, yes, that option is also there. What make graphically බලන්න ඕන නම් ඒ option එකත් ඇත්තටම තියෙනවා. So අපිට පුළුවන් මේක, you can go to design tab, right? So you can click on that and you can go to somewhere over here, the design. So in the design, yeah, sorry, the pivot analysis. Yeah, yes, right. Sorry, not the design. You want to stay in the pivot table analyze. In the pivot table analyze, you can see the pivot chart, right? You can take this pivot chart. අපිට පුළුවන් මේක graphically representation එකකට යන්න. අපි බලමු pivot chart එකක් ගන්න. එතකොට අපි දැන්ට column තියෙනවා. ඔය column එක අපි අරගෙන අපි okay කියමු. right. ඔන්න අපි අපේ analysis එක graphically represent කරමු. ඔයාලට පේනවා අපි ඒක දාගත්තා graphically. sorry. okay. දැන් මොකක්ද අපේ තියෙන්නේ මේ එක් product එකේ sale එක එක් region එකට අදාළව. ඒතර මේවා අපිට ඇත්තටම customize කරගන්න පුළුවන්. මෙතන චුට්ටක් අපිට වෙනවා ගොඩක් crowdy කියලා. මේක අපිට ඕන විදිහකට customize කරගන්න පුළුවන්. අපවසරයක් පෙන්නන්න මම මේක ගත්තේ කොහොමද කියලා. So if I'm just to show you how I take it. right. ඒතර අපි කරේ pivot table analyze කියා. ඒතර අපි පේනවා under the tools pivot chart කියන එක තිබ්බා. ඒතර අපි pivot chart එකට ගිහිල්ලා අපිට කැමති chart එක select කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මට හිතෙනවා වඩා suitable වෙන්නේ column එක. ඒතර column chart එකක් අපි ගමු. ඒතර මේ column chart එක ගත්ත ගමන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා stores තියෙනවා, different products තියෙනවා. ඒතර මෙතන ටිකක් bit crowdy නේ. අපි මේක හිතමු යම්කිසි එක store එකකට අදාළ තත්ත්වෙ ගමු. අපි හිතමු east කියන store එකට අදාළව කියලා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට click කරලා drop down arrow එක click කරලා ඒතර ඔක්කොම ඉවත් කරලා east කියන එක විතරක් ගන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවා east කියන store එකේ මෙන්න sales. Apple, Ben and Jerry, likewise you have different products. ඔන්න ඒ store එකේ සිද්ධ වෙච්ච sales. ඒත් අපි හිතමු අපිට product මේත් වැඩි අපි product 4ක් විතර නිකන් analyze කරගමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඉවත් කරලා apples ගමු, cherries ගමු, grapes ගමු. අපි හිතමු අපිට fruits අවශ්‍ය කියලා. grapes ගමු. yes. ඒ products තුන අපි ගමු. okay. right. So this is the situation. on අපේ situation. අපි add කරගමු දැන් comparison එක. let's say we want to compare east with north. okay. right. This is the situation. on අපි comparison එකකුත් කරමු. අපිට පුළුවන් තව එකක් ගන්න. south එකත් compare කරමු. and even the west. So this is it. See, you could perform this analysis and even show them graphically in no time. In no time. Right? එතකොට අපි විනාඩියේ මේ දේවල් කරගන්න. Right? So that is the convenience what it gives us. Even we can apply this grouping. So we can take the different categories. So say let me select all. right. එතකොට මම ෆිල්ටර් කරා ice cream කියන කැටගරි එක. එතකොට මට අවශ්‍ය නම් cereal කියන එක ඔන්න cereal වල තත්ත්වය. එතකොට මේක group එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි group කියන what do you call the filter එක apply කරලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒක ඔයාගේ අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ
pivot graph එකටත් එනවා. Right? So likewise, you can perform different kinds of analysis. Right? Okay. So this is the essence of pivot table. The pivot table එකේ තියෙන essence එක තමයි මේක. Right. I hope that you got a basic understanding on that. So shall we put it through an activity? Then I think it would be more convinced. අපි මේක activity එකක් විදිහට කරමු දාලා එතකොට මට හිතෙනවා මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. So you can see there is one activity I have given you. Create a pivot table using the information in the practical data file, that is groceries, for the following scenarios. You have given several scenarios. You are supposed to produce pivot table for each of the scenario. Then මේ එක් scenario එකට අදාළව ඔයාලා perform කරන්න ඕනේ pivot table එක. එතකොට පළවෙනි එක මම ඔයාලත් එක්ක කරන්නම්. The first one, you need to identify the revenue from each product for different stores. Different stores, each product revenue. හරි. එතකොට පළවෙනි එක අපි කරමු බලන්න. So මොකද කරනවා? data set එකට ගියා. You need to select the data set. Data set එක select කරගන්න. Right, okay. So once you select that, it is even better to give a name. අපි එකට නමකුත් දෙමු තා ඒක අපිට පහසුයිනේ. Let's say groceries or something. Groceries කියලා මම නමකුත් දෙනවා. Right, then මට වැඩි පහසුයි. I can go to insert pivot table. Okay, now it has been taken. I'm saying new sheet. අලුත් sheet එකකට ගන්න කියලා කිව්වා. මට අවශ්‍ය මොකක්ද? එක් store එකේ එක් product එකට අදාළ what is that? Revenue. අපි අතරම කලින් කරපු එකමනේ. Right. Revenue එක. ඔන්න අපි එහෙනම් ඒ analysis එක perform කරමු. Right. So that is the first one. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට තව තියෙනවා හතරක් චුට්ටක් perform කරන්න බලන්න. So I will give you 8 minutes, 7 to 8 minutes time you can take and try that out. විනාඩි 7-8ක් වගේ අරගෙන ඒක attempt කරන්න බලන්න. Give it a try.
Right. I think you would have produced that, no? So it won't take that much of time. So I think you would have produced it. So shall we see that? Okay. The first one we are done with that. The second one, what you need to do to identify the unit sold of each product in each month in each year. 4 dimensions are there, no? So that is all right. So we can do that. So let us go to the question. Okay. You can take insert pivot table. You can simply type groceries, no? So now you don't have to just check whether we have select, I think, groceries. Okay, no? Right. And you want to take that to a new sheet. Okay. Right. New sheet එකකට ගත්තා. තර එකක් ඔයාට අවශ්‍යයි each store නම් ඔයාලට පුළුවන් column එකට store එක දාගන්න. each product එක හරි. Then units තමයි ඔයාට ඕනේ. Okay. Units. Seems something is wrong, no? හරි කවුල් වෙලා වගේ බලමු තා. groceries කියලා අපි දුන්නා වැරදිද දන්නේ නැහැ. So let me check the name manager. Sorry, it's not right. Pivot table. Groceries. All right, let us see each store, each product, and you want to take units. Are we correct with the units for the? So here we are taking a count of unit. Right. Okay. So we need to change. It is a sum. Okay. Right. Units. Yeah. You usually take the sum average and the max minimum. But how that comes? What do you call? Can that be the case? මේ දශම සංඛ්‍යා තියෙන්න පුළුවන්ද විතර? එහෙම වෙන්න බෑනේ. So take that sum of units. If I take the revenue, count of revenue, sum of the revenue, okay, it works. Units, sum of the units. It is pretty strange that how can දශම සංඛ්‍යා තියෙන විදිහක් නැහැ නේද පුතාලා? Iniakos, have you experienced the same? පුතාලට තියෙන විදිහට තාම. So let me do that newly. What is that? So let me just select this and do it again.
don't know because yeah, you can take the pivot table. Okay, you have selected, go to new, take the store, okay, then take the product, then it is going to be the units. Right, now it is fine. No, something is wrong. I think the range name or something. මම හිතා range name එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් උදාලා ඒ නිසා ඒක ආවේ නැත්තේ. Right, now it comes. Now not only that, you want to see that yearly situation and even the month. Then one thing you can do is you can take even the months to this column. Column එකට months ටික දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් year එකත් column එකටම දාගන්න. එතකොට අපිට පේනවා ඔක්කොම එක තැන තියෙනවා. නමුත් ඒක චුට්ටක් complicated. අපි නිසා year එක අරගෙන දාගමු field එකට. Now it's fine. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ සමස්ත අවුරුදු ගණනාවට අදාළවම තියෙන තත්ත්වය. එතකොට ඒක ටිකක් දිගයි report එක, but it's okay. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපිට තියෙනවා අන්න situation එක. ඒතර එක් store එකේ එක් month එකේ sale එක තියෙනවා එක් product එකට අදාළව. ඊට පස්සේ අපිට මේ සියලුම අවුරුදු වල තියෙන අපිට යම්කිසි අවුරුද්දක් ගන්න ඕන නම් පාට එක filter කරලා ගන්න පුළුවන්. Right. This is situation of 2005. This is 2006. Likewise, you can decide your analysis. අපිට ඒකට කැමති විදිහකට මේ analysis එක හිතන්න පුළුවන්. So අර හිතනවා නම් මේක මීට වඩා හොඳයි මේක present කරනකොට month එක filter එකට අරගෙන year එක ගන්න එක කියලා. මොකද මේක unnecessarily ලොකු වෙලා තියෙනවා අපි table එක extra large. මේ field list එක ආපහු ගන්න පුළුවන් පුතාලා අපිට මේක appear වෙන්නේ නැත්තම් normally appear වෙන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් මෙතන field list එකෙන් ගන්න. ඒත් මට හිතෙනවා ඒක month එක අයින් කරලා year එක දාලා අපි month එකෙන් filter කරන විදිහට තියාගත්තා නම් හොඳයි. Now it is less complicated, no? Right. Okay. Now you have the situation like this. Now it seems pretty manageable. Then it should be manageable, right? Then our මාස ගාන දැම්මට පස්සේ උදාල් ටිකක් unnecessary long වෙනවා. So අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක expand කරන්න පුළුවන්. So if you want to take all here, in all the months. So here, depending on the requirement, let's say that you want to do this for the first quarter. Now first quarter එකට අදාළව ගන්න පුළුවන්. Okay, so it's quarterly one, but the problem is that if that happens, it does not show the relevant month. So then it becomes less meaningful. So therefore, I feel that yeah, so it is all good, even though it is complex. Better to take the months and filter it year wise. Year wise filter කරන එක තමයි පුතාලා best option එක කියලා මට හිතෙන්නේ. So අපි ඒක මේ විදිහට ගමු. Okay, right. Now it seems the comprehensive picture is there. I have filtered this for the particular month. Now they are showing only the 3 months time. Okay.
store, months. Okay, you can take everything, right? Okay, now you have the comprehensive picture relating to each of the month. For each of the year, you can filter that. If you want to take 2007 scenario, say 2007, this is it. If it is for 2005, say this is it. If you want to take all the years, okay, this is it, right? Okay, so that is the second requirement you could produce. Now the third one, to identify the revenue from each product for different store, each product its revenue, but in each year, no? Okay, so it is comparatively easy. Lazy, then go to insert, take a pivot table, new sheet, say okay. You want to take the each product, each store, and that is going to be the revenue as well. This revenue, and it is going to be the year, right? All right, I think this is it, no? Each product, each store, each year. But we have only 3 dimensions. Okay, we have done that. So that's why I told you it is comparatively easy. Now moving on to the fourth scenario, let's see. To identify the revenue and units sold of each product for different stores in each year. Okay, you want to identify the revenue and units sold for each product, each store, each year. Okay, little complicated but manageable. Insert pivot table, take a new sheet, still each store, each product, and you want to see this time filter by year. Year has to be there. And when it comes to values, you want 2 values. One is units you want to see. At the same time, you also want to see the revenue. Okay, so here we have it. තොරන් අපේ units ටික තියෙනවා, revenue එක තියෙනවා, each product, each store, year. So dimensions 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. So අපිට තුනකට ඇත්තටම සීමා වෙනවා කියලා දෙයක්වත් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය තරම් fields add කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහකට මේක customize කරන්න පුළුවන්. So therefore it expands. And finally, to identify the revenue of each product under different groups for different stores in each year. Okay. So the data set, go to insert, pivot table, new sheet, take each store, each product. You want to take revenue, right? Yeah, revenue. Each year different categories, no? So let's put both of them as filters විදිහට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර group එක දාන්න පුළුවන් row එකක දාමු බලමු. Yeah, so it is more meaningful නේ. right, එතකොට එක group එක තියෙනවා, ඒ group එකට අයිති products තියෙනවා. ඒ අනුව එක region එකේ sales revenue එක දීලා තියෙනවා. ඔයාට year wise filter කරගන්න පුළුවන්. so මේ representation එක හොඳයි. එතකොට මේ විදිහට ඔයාට කරගන්න පුළුවන් මේක. සාමාන්‍ය exam scenario එක නම් මම අනිවාර්යෙන්ම specify කරලම් දෙනවා field එක මොකක්ද, ඔයාගේ අනික් dimension column එක row එක ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. මොකක් වුණත් ඒක filter කරන්න තියෙනවා නම් ඒ field එක මොකක්ද කියන එක කියනවා. නමුත් මෙතන ඒක කිව්වේ නැහැ. ඒතර අපිට flexibility එක තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහකට meaningful විදිහකට
මේ ඇනලිසිස් එක කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ. Right? So likewise you can explore different possibilities are there. මේ විදිහට තවත් explore කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලින් පෙන්නුවා මේ ඕනෑම අවස්ථාවකට අදාළව දාගන්න පුළුවන් pivot chart එකක්. ඒකට මේ විදිහට pivot chart එකක් insert කරගන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක යම් product කිහිපයකට අදාළ තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. සියලුම products නැතුව products අපි තුනක් වගේ අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම stores අපිට අවශ්‍ය විදිහට comparison එකට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. Right? So likewise it depends on your requirement. So depending on that you can apply a pivot chart. chart එකකුත් apply කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව එක වැදගත් දෙයක් it is about changing the layout. Even the layout can be changed. Layout එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So if you go to the design you can see different layouts are there. Right? You can add different things, right? Right? This is just to beautify. So I feel this is good. So I applied it. තර මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව you can see different report layouts are there. You can select showing compact. It is already in the compact mode. Showing outline form. Showing tabular form. තර මේ විදිහට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා පුතල් notice කරත් දන්නේ. තර මෙන්න compact form එක. තර ඒක එක design එකක්. So අර පුළුවන් outline form එක ගන්න. එතකොට ඔන්න outline form එක. එතකොට tabular form. එතකොට ඔන්න ඒක tabular form එක. එතකොට මේ විදිහට විවිධ designs apply කරගන්න පුළුවන්. It depends on the creativity. එතකොට ඒක ඔයාගේ creativity එක ඒක decide කරන්න පුළුවන් how it must be produced. Right? You can freely explore that. එතකොට මේ දේවල් freely explore කරලා බලන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් තව එක වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි how to update a pivot table. දැන් අපි හිතමු පුතාලා අපේ data set එකේ යම්කිසි value එකක් අපි අරගෙන තියෙනවා වැරදි. right? එතකොට ඒ වගේ තත්වයක අපි ඒක නිවැරදි කරොත් ඒක අපි ගත්ත pivot tables වලට එනවද? by default එනවද? දැන් අපි පළවෙනි pivot table එක නිකන් basically තියාගෙන බලමු. දැන් මේ වගේ pivot table එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකේ එක figure එකක් notice කරගමු. milk low fat කියන category එක ගමු. right. milk low fat south. right. පොඩ්ඩක් පුතාලා අපි මතක තියාගමු south වල low fat කියන figure එක low fat figure එක තියෙනවා දැනට 32යි 286ක්. right. ඒතර මේක තමයි low fat කියන product එකේ south වල value එක. south low fat. right. දැන් ඕක තියෙන තත්ත්වය. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ අපි යමක් අපි අතින් යම්කිසි වැරද්දක් වෙලා මේ data set එකේ තිබුණ දෙයක් අපි correct කරපුවාම ඒක automatically එනවද කියන එක තමයි අපි බලන්න යන්නේ data set එකට. right. අපි හිතමු මෙතන අපි revenue එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ low fat කියන product එකේ 8187 නෙමෙයි මේක වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම 5187යි 80ක් තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒක වැරදිලා තමයි අපිට 8187යි කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම මේ correction එක කරා. දැන් ඊට අනුරූපීව අපි දන්නවා මේ sheet එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට පේනවා දැනට මොකුත් වෙනස් වුණේ නැහැ. south කියන category එකේ south කියන store එකේ low fat කියන product එකේ වෙනසක් නැහැ. එතකොට කොහොමද අපි මේ අලුත් change එකක් accommodate කරන්නේ අපේ data pivot table එකට? ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් මේ data set එකට ඇවිල්ලා right click කරලා you can say refresh. You can see the option is there to refresh. Right? So if you click on refresh,
say yes and see what has happened. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So it is low fat. Something went wrong. Right. Just refresh it. Do you want to replace data in groceries? So that is how we typically do, but something unexpected going on. So let me remove this. So usually if you click the refresh, ඒක උතර refresh කරපුවම එන්න ඕනේ මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් පේනවා. It may be because this look at 51. ඒ විදිහට තමයි පොත සාමාන්‍ය අපි ගන්නෙ. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. Don't know why it is not happening over there. Low fat 32,000. Let us refresh this. Right. So it becomes 51,852, no? But it can't be the case. Right click on the table, click refresh. මේ value එක විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. Why is that? But usually that is how we do, right? Something is wrong. I cannot figure that out now, but that is how we do, right? So there I just want to show you. So when you are taking the data set, if you change these values, so it need to accommodate. මට හිතන මේකේ format එක සමහර number format නෙවෙයි නිසා දන්නේ අපි බලමු. format එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරමු. නැත්නම් අපි change එකක් කරපුවම ඒක හරියටම එන්න ඕනේ. Let's set number format. Okay. So it is, let's do something newly added that let us take the product and the store, and it is going to be the sales revenue. Okay, right. මෙතන තියෙනවා 51,820ක් නේ. දැන් අපේ revenue එක තියෙන්නේ. Low fat south. data set එක අපි වෙනස් කරමු මේක. What is the value we got now? 51,820, no? 820. 3,187.8. So it must be reduced by 2,000. දෙදහකින් වගේ තමයි අඩු වෙන්න ඕනේ. So now let's click refresh. It becomes 41,863.
So it's a significant amount, no, not the correct amount. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. I'm sorry, right, I couldn't figure that out, but usually that is how we do. So make a fresh attempt. Sometimes you may be able to get there, right? Okay, then that is it, the pivot table, right? So with that, it marks the end of our course. And as I promised, in the next class, I'll be taking the mock paper discussion. Probably within 1 to 2 days, I'll be uploading the mock paper. So then you may attempt that. So when you come to the next class, and then we will take that into discussion. As we used to operate, I'll be giving you the opportunity to display the answers, and that is how we discuss. I'm not going to work the things out. So therefore, come prepared. So work out the question and come to the class. So then only I would be able to discuss that with you. And also all the other necessary information would be communicated to you through an email or otherwise in the next class. I may be able to give you the specific information, right? හරි. එහෙනම් පුතාලා මම paper එක upload කරන්නම්. ඔයාලා ඒක attempt කරලා ඉන්න next class එකට. එතකොට අපි ඒක discuss කරමු. Then you are in a much more comfortable situation. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි පැහැදිලි කරගන්න දේවල් තියෙනවා නම් එතකොට ඒක තමයි අපි next class එක last class එක නිසා ඒ දේවලුත් අරගෙන එන්න. Right? You can get them clarified in the next class. So come prepared. Okay. Right. Then with that note, let me stop the discussion for the day. So thank you very much. See you in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you.